atwarithia a bodaboda aria makoretwo magicina ngari ciao. Na oringi na gitio kinene gakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wa Ngui wa Mwangi. Na tukiambirania ati thikũ nini thutha wa kanitha wa ACK witima gĩcigo-inĩ kia ubunge kia Othaya kaunti-inĩ ya Nyeri gutharĩkĩrwo na ndogo ya kũruta maithori muthenya wa Kiumia, mwandĩki witũ Edwin Bogwa nĩ acokete mwena ũcio gwethana na arĩa marĩ kanitha-inĩ ũcio muthenya ũcio o hamwe na andũ a itũra rĩu kũrĩa maratarĩria ũrĩa mahobanĩirio na ningĩ makauga maraikara na hahũ kumana na gĩcanjama kĩrĩa kĩahanĩkire muthenya wa Kiumia. Tharĩkĩra ya kanitha wa ACK witima nĩtigĩte aikari hamwe na arũmĩrĩri a kanitha ũcio na hahũ nene amu gĩkĩ nĩ kĩũndũ materĩgĩrĩire. Andũ itũra no kũmaka mamakĩte mũno tondũ ithuĩ tũtirĩ tuona ta rĩu gũkũ gwitũ nĩ mahuti-inĩ mũno, ona ũngĩrora harĩa kanitha ũyũ ũrĩ thĩinĩ wa mahuti itathirĩte ndagĩka cigana rĩa nĩ tuonire tear gas igũrũ ya rendi. Rĩu tũkĩũra tũikũrũkĩte na kũu kĩanda tũgĩgĩikũrũka na kũu kĩanda rĩu tũiguaga o mũrurumo na andũ movement ya andũ. Rĩrĩa maũndũ mahorerire na akĩhota gũcokereria na mũciĩ atũngirwo nĩ mĩkebe ya ndogo ya maithori gwake nja atekũmenya hathara ĩrĩa atũngĩtio. Twambatire niĩ na mwana wakwa ndakĩrĩ mũgongo no ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ ambĩte kũhũstwo nĩ mũtumia wĩna haha kĩanda tondũ gũtirĩ mũndũ tuorĩte o mũndũ na njĩra ciake. Rĩu niĩ ndakĩambatire ndagĩkorire gũkũ mĩkebe ya tear gas gũkũ gwitũ kahũa-inĩ yaikagĩrio kanitha igakagwa na gũkũ cigaikĩrio na bara ikagwa gũkũ. Rĩu tũgĩgĩũka tũkĩehererio nĩ andũ a itũra tondũ yakĩrĩ mĩingĩ mũno yakĩrĩ gũkũ. No niĩ na tũtiakĩrĩ na ũhoro tũgĩkiuga reke tũkĩone mũciĩ witũ ũrĩa o ha. Thengia wa ndogo ĩyo ĩrĩa yerekeirio kanitha-inĩ wa ACK kũgwa gwake nja nĩ atũngĩtio hathara nene. Rĩu gũka nĩyo ndaingĩrire ndĩrĩ haha ũguo ngĩgĩkora kabũri gakwa nĩ karaita thakame gĩkĩrigwo atĩrĩ kabũri gekire. Tũgĩũka tũkĩhingũra nyũmba tondũ niĩ mũirĩtu nĩ ahingĩte no ndahingĩte thĩinĩ ahingĩte kageti karĩ haha ũguo nĩ kwahingĩte kĩhingũra kũingĩra rĩ twakorirwo nĩ mĩcuba ĩrĩ ĩkunũkĩte o mũndũ rĩkĩtie kũhĩa wega na nĩguo ũndũ ũcio tarĩkĩtie kũhĩa wega rĩ nĩguo wacurũrire nguo yarĩ mũcurio-inĩ ĩkĩmĩcina nuthu. Makinya manini kuma kwa Elizabeth turacera kwa Margaret wa Hinga umwe wa arũmĩrĩri a kanitha wa ACK witima na ũrĩa ndeto cia mũhuhu ciatheremetio nenda-inĩ atĩ mũrũ wake nĩ ahurũkĩte kumana na tharĩkĩro ĩyo. Kĩrĩa kũigua rĩu thutha ũtukũ rĩu tũtiiguĩte mũthenya no ũtukũ nĩ ndamũnyita tondũ nĩ ndamũnyitire kanitha-inĩ rĩ harĩa ndareheirwo rĩ nĩ ũrĩa wambire kũnja ngiuma na mwana wakwa guoko ndarakĩrwo nĩ apacire kũ ngimera ũyũ narĩ guoko. Nĩ aratũtarĩria ũrĩa mahobanĩirio. Thambirio wega na ciana ciakwa tũkiuga twathiĩ kanitha tũgĩkinya niĩ ngĩgĩtuĩka nĩ ngũruga cũrũ kĩroko na ngĩthiĩ riko ngĩruga niĩ tũikaikarĩte ndĩ riko rĩ ngĩigua tũrũ ĩno yauma kũ. Ciana nini nĩcio cionekete kwagagio nĩ tharĩkĩra ĩyo aciari makiuga amwe ao matirĩ marahona kumana na ndogo ya kũruta maithori. Gakeragwo nĩ gapacĩtio na tiko nĩ rastiboni nĩko kaĩ na thĩna thĩinĩ wa maitho kau ona thaa ici ũngĩkona kahana rendi ona ira ũyũ rĩrĩa twarĩ nake ndamũria ta karore wona. Rĩu wagagu wa gũthiaga kanitha rĩrĩa ateti marĩkũ nĩ wĩhĩrĩirie makĩria harĩ ciana nini. Ciana nĩ igũkorwo na ihinda iritũ mũno tondũ matirĩ maretĩkĩra atĩ matikwa kũhũrwo na tear gas. Rĩu marathiĩ makĩũragia aciari ai mama mũthĩ nĩ kũrakwo nĩ andũ acio maikagia tear gas. Ona thaa ici tũgĩthiĩ cukuru tũragiana mũno kĩroko kau rastiboni kanja wako nĩ kanitha tũtigũthiĩ na wako nĩ waharĩrie tũthiĩ kanitha niĩ ndigũthiĩ. Oho arĩa manatambĩtie mũhuhu atĩ kũrĩ na mwana wakuire kumana na tharĩkĩra ĩyo nĩ makũmithĩtio amu aikari aingĩ itũra-inĩ rĩrĩ nĩ magagĩte kĩmeciria. Tacirika ithuĩ tũtiakĩ ithuĩ nĩ ithuĩ mũno kwafektwo mũno nĩ gũkũmaka. Gĩcanjama kĩrĩa kĩeyumĩririe kanitha-inĩ ũyũ wa ACK witima muthenya wa Kiumia rĩu gũtigĩte aikari hamwe na acirika na hahũ magĩcũrania kana nĩ marĩthiaga kanitha rĩrĩa ateti marĩ kuo, naguo mwena ũrĩa ũngĩ kanitha ũgĩcũrania kana nĩ ũrĩa mũkagĩra ateti. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma witima Othaya kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Edwin Mbogwa.
Tugithie na mbere ni ati thirikari ni irutite mukana ndigwitikiria ngui thie na mbere gututhuragwo makanitha-ini riria ateti mekinye magongona-ini ma kanitha na aria marinyitikana magicogera ngui ici ni maritacokagirio makinya maruru ma kiwatho. Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen niwe urutite mukana uyu na kuria okirire mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua akiuga ni ahingicire muingi wa gitaru kia Mount Kenya na njira ya kumera moime thirikari-ini. Na ta uria mwandiki witu Kimani wa Ngũnjiri aratariria tharikira cia atongoria kanitha-ini ni ciukirirwo ni kanju ya athuri a Gikuyu aria marauga kwaya gukorwo kuri na mubango wa kugukania kirima na kuguoyohia aikari a gitaru giki. Thiko ithatu kuma riria ngui ciatuthukire kanitha-ini wa ACK Wetima mwena wa Othaya kaunti-ini ya Nyeri. Riu minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen ni umukanitio wigie ndeto ino. Akiaria ri kaunti-ini ya Kirinyaga, Murkomen augite ati thirikari ndigwitikiria atongoria ake uteti guthie na mbere na gututhura ngui makanitha-ini na ati thirikari ni gukurira atongoria maitho gutekumakania mwaho wake uteti uria maranyita mbaru. Na hatuwezi kukubali mambo ambayo tuliona hapa majuzi tukiwa pale Othaya, haiwezekani tena. Na nimeambia regional commissioner na regional security team lazima wachukue hatua ya kisheria kuhakikisha mambo hayo yamekomeshwa na kusimamishwa completely. Murkomen ni uriti ateti kuhura uteti wa thayo na wa kwendia cioneki ciao hatari kuhuthira nyanake cia guthoga thayo. Naomba wanasiasa wetu tusifanye siasa ya kutafuta goons, tusifanye siasa ya kulingana mawe, tusifanye siasa ya kupigana kanisa. Na mimi naongea kama waziri ya usalama. Tutakufanyia hatua ya kisheria kama wewe utaleta vita kwa kanisa ama kwa mkutano ya mwanasiasa wowote. Haijalishi ni mwanasiasa wa mrengo fulani, siasa yote ambayo ni duni ya kupigana mawe na kupigana mangumi, hiyo lazima ikome. Tukue kwa siasa ya amani. Siwezi kukubali kanisa. Ihinda-ini oro riu Murkomen ni ang'etheire mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua akiuga ati thirikari ndirainainio ni uteti uria arahura kampeini-ini cia githurano kinene kia mwaka ukite, na ningi oroho akiuga ati Gachagua ni arahingica gicigo kia Mount Kenya na njira ya kuiguithia muingi wa guku ndugaikare thirikari-ini ya President William Ruto. Hata uite Rais Kasongo, uite Murkomen sijui nini, hiyo haiwezi kukupeleka mahali. Ya mwisho lazima ukuje na sera. No hari kiria kiracora mbica ngurani ya kiria kingikorwo gigithie na mbere kugerera tharikira iria ikoretwo ikionekana micemanio-ini ya Rigathi ni miario ya kanju ya athuri a Gikuyu aria maugite ati kwaya gukorwo ni ndama cia uteti wa 2027 irathakwo na njira ya kuguoyohia na kugayania muingi wa kirima. Maundu macio mathondeketwo tunyaririke kana tunyarirwo tukaga handu tukagia na mugambo umwe, no ni gwenda kuga twaga mugambo ucio ni twathira na ni undu twethereirwo muno nigetha tuthira. Bara no tiga Gachagua rahurwo, bara no yerekeirio ruriri rwa Gikuyu na yerekeirio ruriri rwa Gikuyu nigetha mwage njira na mugie guoya, mwenderio guoya kinya ati kura ona mutikoya na bata wa guikia kura. Athuri aya riu ni makomithitie tharikira ici na kuria mbeu njithe matigetikire kuhuthika kiuteti na ningi magatamburukia ritana o tariri kuri ahuri biacara kuma kirima-ini. Kuri hinda o ringi tariri riokire anake itu makihuthirwo na ria mahuthirirwo macokire magiteo na makiambiriria kuragwo na twina iritu ingi muno matari na athuri tondu anake acio ni moragirwo. Tukwenda kwira ithuĩ ta rũrĩrĩ rwa Gikuyu atongoria inyuĩ tikwenda mũtu tware level ya kũragithia ciana citũ kana tũragane. It is their future that they are playing about with when they agree to be misused, to beat older, young children, women and even others. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Kũngĩ nakuo atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩ mehĩtĩte gũthiĩ igoti-inĩ gũthitanga arĩa othe manyitire itemi harĩ kũbanga tharĩkĩra ĩrĩa yahanĩkire kanitha-inĩ wa ACK Wetima mwena wa Othaya kaunti-inĩ ya Nyeri, makiuga ĩyo yarĩ tharĩkĩra yoto-inĩ yarongoreirio kũgera ngero mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua. Makĩria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ajumbe a kĩama kĩa DP, atongoria maugĩte nĩ makũmithirie tharĩkĩra ĩyo ta igeria rĩa thirikari kũmaguoyohia, no mehĩta kũrũgama hamwe na gutigirira ni manyitana nginyagia ndagika ya muthia niguo gukainukia President William Ruto. Moro Agunya na ripoti ino.
Kĩgomano kĩa ajumbe a kĩama kĩa DP kĩrehire hamwe atongoria a ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ, arĩa kwa hamwe mahũthĩrire kĩgomano gĩkĩ kũhinyĩrĩria ũrũmwe wao ihinda-inĩ rĩrĩ ũteti wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte wambĩrĩirie kũnyita thing'a. We are in the united opposition because we all agree to the one-term movement to remove the pain of Kasongo, which is on every household. Anyone who's betting for our differences, you will lose your bet. You will lose your bet. We are going to stand together and we are going to remain united. Our ambitions and our challenges, our individual interests, pale completely and are nothing compared to the unthinkable and unimaginable possibility of the continuation of this administration. Leo tunataka tuambie msiwe na wasiwasi, umoja huu vile DP mnasema umoja na haki, our unity is not a choice, it's an imperative. Kama tutamtoa Kasongo one term, lazima tuungane hadi mwisho na tutoe mmoja wetu. Kĩgomano gĩkĩ gĩũkĩte thikũ nini thutha wa igongona rĩrĩa rĩakinyĩtio nĩ mũtongoria wa DCP Rigathĩ Gachagua gũtharĩkĩrwo nĩ nyanake ũndũ ũmwe na maabitha a borithi kanitha-inĩ wa ACK wa Wĩtima Uthaya kaũntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ. Atongoria aya mahũthĩra kĩgomano gĩkĩ gũkũmithia tharĩkĩra ĩyo ta gũkorwo yarongoreirio kũgera ngero ũmwe wao, ũndũ ũrĩa mategũkira merorere ũgĩthiĩ na mbere. Democracy is in danger, not just here but in the region. The jokes we have witnessed in the region recently that passed for elections, very dangerous jokes, are threatening to spill over to parts of our country, and we are looking at a government here that wants to borrow from those very dangerous jokes. Please, Kenyans, this is the time to stand firm in defense of democracy. Our democracy is in utter peril because of violence, because of hooliganism, because of goonism. We have a government that has gone into bed with goons. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ahithũria mũbango wa gũthiĩ igoti-inĩ gũthitanga arĩa othe makuruhanirio na gũbanga na gũthagania tharĩkĩra ĩyo nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa ũndũ ũmwe na kĩa andũ arĩa marĩ kanitha-inĩ ũyũ nĩ gĩathingatwo. What happened in Othaya over the weekend is domestic terrorism, and we are taking legal action to do private prosecution of those individuals who have been identified as perpetrators. Because we realize if we don't, Kasongo will continue to take this country for granted. Kenya, that attack was not just a normal attack. We now have the details. It was an assassination attempt sanctioned by William Ruto and executed by Murkomen. We'll be giving full details in the next few days so that Kenyans can know what happened. And I want to tell the people of Uthaya, mlikuwa mnatungoja kwa hiyo mkutano, tutarudi huko na hao viongozi tukuja tusungumze na watu ya Uthaya. Igũrũ rĩu atongoria nĩ mahinyĩrĩirie mũbango wa kwamũra ũrĩa ũkarirũkia bendera ya ngwatanĩro gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte kirie kũrĩkĩrĩra, makĩhĩta kũnyitia ũrũmwe wao na marũgame thutha wa ũrĩa ũgathukĩrwo tigiti wa gũkang'ethanĩra na President Ruto gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. We must agree to one candidate for the presidential and all other consequential seats, ndivyo tuondoe hii serikali ya uongo, ya Kasongo na uongo. We shall hold together. We hold no grudge. We hold no grudge against anyone, but we hold grudge against corruption, misrule, impunity, the killing of our people. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ ajumbe a kĩama kĩa DP nĩ mathurire ũrĩa warĩ speaker wa bunge ya bũrũri Justin Muturi ta mũrirũkia wa bendera ya kĩama gĩkĩ, na makĩria moguo mamũhe hinya wa kwaranĩria na ciama ingĩ cia kĩũteti itanya-inĩ rĩa kũmba ngwatanĩro ya ũrũmwe mbere ya gĩthurano gĩũkĩte. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Mwiroreri riboti ĩyo ya ĩrarehe ũhoro wĩgiĩ mwena wa mũng'ethanĩro nĩ agũtũnengereria mweke wa gũikĩria o hanini ndũgathiĩ kũraya ndĩracokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV.
Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Recharge your monthly subscription today. Dial *858# for self-service. Stay connected for heartwarming stories to edge of your seat action. Bravo 4, this is Dragon 26. There's something for every mood, every moment, every kind of love. Because love isn't one thing. It's everything you enjoy together. Renew your subscription and unwrap endless entertainment. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Apostle Teresia Jenga na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani mena gikono magikutira crusade nene haria Githurai 45 roundabout ni tariki 29 January ginyagia tariki 1 mweri wa kere mwaka uyu kigoco gigitongorio ni Martin wa Janet and the band. Ainita Joyce Irogo na age aige naguo muthenya wa kiumia nitukarogia ibada ya gikoyo kuma thaa 5 nginya thaa 8 kuma thaa 9 tukorwo live Kameme TV roundabout ni ya Githurai 45 ukinyitwo geni orege ni Apostle Teresia Jenga nitucemanie na ukena twarafa. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Wirori mwende ni ndacokereria turore mangi maria tukuharireirie na neti minister wa githomo Julius Ogamba ni ekorire hacekia gicokia ciuria cia bunge giikaro-ini kiria kirathie na mbere mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Nakuru thutha wa bunge kumuorota na ministry yake kumana na moritu maria magumeire sekta ya githomo. Mutongoria wa Reigi Kimanisho ngwao ni okiriire andikia karu ministry-ini ya githomo akiuga gutire wira marutaga na matire na umenyo o wothe wigie maundu maria marathie na mbere sekta-ini ya githomo guku bururi-ini na wira wao koragwo ari guikara thi mawabici-ini mao guku Nairobi handu ha kumagara guthurima uria githomo kirakinyanirio. Maina Kihumo na riboti ino. Nĩ gĩikaro kĩa mwanya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mwena wa Naivasha kũrĩa minister wa gĩthomo Julius Ogamba ekorire marũrũ-inĩ ma bunge makĩenda kũmenya gĩtũmi gĩa sekta ya gĩthomo kũgũmĩrwo nĩ mathĩna kĩondoritha. Because why would a school with 100 students have 28 teachers and the school next door has 600 students without teachers and you have a county director of education in that sub-county? Thina umwe uria abunge makwendaga kwihokionia kiaguo ni utiganu mirihire-ini ya bithi kuma thukuru umwe nginya uria ungi na gitumi kia arutwo a grade 7 kurihio mbeca makiria ma grade 6 na mario thukuru umwe. Speaker, who is going to give us a solution to school fees? If the ministry gives 22,244 shillings, parents are paying fees, we are giving bursaries, and every fortnight, every 2 weeks, students are in the market being sent home. Who has the spine to deal with these officers who cannot ensure that government policies are followed? Mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya bururi Kimanisho ngwa ni orotete andiki ya karu ministry-ini ya githomo akiuga gutiri umenyo menaguo wa sekta ino na wira wao no guthiururuka Nairobi. Yourself and your peers, you have the most clueless peers in the Ministry of Education. Most clueless. He only sits in Nairobi and has no idea what goes on the ground. Get out of your offices in Nairobi, go to the ground, deal with the problems there. Then challenge this house, then to get the 48 billion shillings for you from the budget, and we'll deal with the problem once and for all. Otherwise, what we are doing here now is dancing around issues. Ishungwa aroiga uniformu-ini na dethi-kine nikuo ugumanio kireire mathukuru-ini akienda ministry ya githomo kugia na andu a guthurimaga mathukuru wira uria methambire
na kũtigira bunge. The desks are lumped up in a store somewhere. You give those teachers money for maintenance. They don't use that money and nobody takes note of it. You do not have school inspectors who are doing anything on the ground. It is these members of parliament who have become school inspectors, and you should not subject members of parliament to become school inspectors. Oho ministry ni ũrĩtio gũka na njĩra njega cia ũrĩa kĩgĩna gĩa capitation na basarĩ kĩbatie kũhũthĩkaga nĩguo gũtigĩrĩra ti gĩa gwĩteithia na gakundi kanini. How do you normally allocate the infrastructural funds in the constituencies? Because we, the members of parliament, know that the disparities, the shortages in the schools. The capitation that we release is based on the data that we receive from the schools, and there's no discrepancy between the number of the students that we are sending textbooks to that of capitation. The number is aligned because we receive that from the schools. If you manage to centralize and harmonize the disbursement of funds, I assure you, you can easily pay for every education of every child in this country without looking for money elsewhere. Mathukuru magĩkora haceke kumana na kĩgĩna kĩa remedio kĩrĩa makoretwo makĩingatĩra ciana ndeto ĩrĩa ĩrarakĩire abunge makĩenda ministry kũheana ũtheri wakĩo. To the parent, you tell them education is free, and they start asking you, how is it free? Other than the activity money, and they are charging per head. Then ask 100 for exam and other monies. The extra levies, opening of shops in schools to sell things like uniforms to parents. That's what we've said. It is in the policy, and we're going to ensure that it is enforced. Issues of remedial fees that we've discussed. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Jitagwo Maina, Kĩhumo. Kũgena kuonia atĩ bũrũri ũrĩ na ũhoti mũnene wa kũheana gĩthomo gĩa tũhũ thukuru-inĩ ciothe cia secondary mũno ciringi bilioni 30 cirabatarania gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩwe ũheanĩtie ũhoro ũyũ akiuga atĩ ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩra angĩkorwo ciringi bilioni 10 no cigaywo kuma kũrĩ kĩgĩna kĩa NGCDF, kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo kaunti nakĩo kirego na shilingi bilioni 10 nayo thirikari nene onayo ĩgĩe na budget ya shilingi bilioni 10 cirĩ cia gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Mimi nikiwa hapa tumekubali na national government kateni 10 billion from our CDF nationally. Our brothers and sisters who are governors, I have talked to some of them, and they are supporting the agenda of free basic education. We will get Mwiroreri riboti yo nĩũkũmĩamũkĩra na njĩra ithiranĩte thĩinĩ wa mohoro maitũ ma thaa 3. Hau nĩho tũgũtirĩhĩra mohoro ithaa rĩrĩ handũ-inĩ harĩa othe mateithĩrĩria gũkinyana kwa mohoro macio. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩ na njĩra ciĩko Mwangui wa Mwangi. Ũgĩe na ũtukũ mwega. Ngai akũrathime. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Na niĩ mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kimani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kimani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo.